the end of the time. Otua, can you wee mee mụ a super agent? See, not more that is in charge. Anywhere I plant that just like that. I'm believing on what I start doing what I don't know what I'm doing. We have been expanding completely. Now again, this one has come. Africa also, and also in now. I am doing it the same way I did the other one. I dey happy because no man dey happy. Onwere ebe mpụta kita agwa okwu ozugbo na-mention ya kita ha nchani na onye ọbụla ọbụgoro onye na-eme ntị ha niile adị n'ihe na-ekwu. To show you na ihe a very big challenge. Na-ekwu obere ihe a nji n'aka. This is the solution. Now, ihe anyị bata kita this point now, this company will as a brand new company. As in ka ihe go to little ihe anyị kpọrọ ya bụ soft launch. Soft. Because someone can hold the middle without doing anything. So that the man of man go officially open. I never say, I went for big events now, I can make big events. Now, you are just coming. They can wagi. I joined on 27th. And then were other people who did the same way I did. Someone like our daddy, Mr. Peter Obara, daddy, put your hands together. Because Koroni Yaka. Daddy say hello. Hello, my people. Osimaboli asi daddy nekwe ihe dị ọbara ozugbo bịa okwu udo oge o mekwe ka m si mee. Someone like anyị na-akpọ ya chief maka chief ọ bụ chief ya cover so many things. Chief of everything. And ndị ebe a malụ ya as si wee kwu ọgbara ọkwa sịba eso na this business. Udo dịrị unu niile o. Onye adịrị anyị ma n'aha Jizọs. Anyị nwekwe someone like my darling sister. Ene m anya kịta wee fụ ya na ọbịago. Onye a bụ nwanne m ofu nne ofu nna. My younger sister. Ozugbo mbọ anya na di ya sị amekwe opportunity pụta anụ. Asị m send the account number. Ha mee ozugbo bam. Because Mrs. Igwilo. Praise the Lord. Praise the living God. So, anyị nwekwe someone like Chinenye Peters. Ozugbo asị ya na-ekwe opportunity pụta anụ. Chinenye si, kedu ka anyị si abanye? Yes, praise the Lord. I nwekwe someone like Mr. Anthony. Really? Praise the Lord. Biko ihe ọma na-emere anyị n'ụbọchị taa n'aha Jizọs. Anyị nwekwe mami pụtagodo apụta. Onye nke a ọ na-abụ feel na-adị nka mgbọba egwu mgbe ọbụla. Excitement ya na-adị ayaya. Ijele nwanyị. Ọmalịcha mami nje eme ọnụ. Ekwughakwana ozugbo ọgbalụ bịa. Ife ebe ọ ya na-awụ n'elu, sọsọ excitement ya ezugolu gị, ọ na-ekwu, ọ bụ ndị ga-aba na-agwa m okwu ihu ya ị na-asị mba kwa ihe ụdị opportunity bụ ya na-ekwu ife ya ka ọ na-awụ n'elu na-achị na-amụlị. Mommy, Mrs. Josephine Okeke, mommy say, praise the Lord. Hallelujah. Biko onye ọbụla tinye ka anyị wee gbasara ndị Naijiria na ndị achọ ka ha gbuo anyị mana Chineke ama nkwe. Ha chọọ ka expenses gbuo anyị mana Chineke sị mba wee na wetara anyị ha anyị ga-eji wee belata the expenses. So ka onye ọbụla tinye ka o wee gbasa ebe niile a ga anyị wee wetakwana that dollars in the name of Jesus. Anyị nọgasị John Cross sogbo wee bịa Mommy today n'afọ gị ahụ ọ gbapụla m n'obi kịta. Mommy Justina ndị ọma ndị kekwanụ Kate Uche and a lot of them who came
and said, ifuru akwụkwọ a, ana m eso gị ozugbo. Because ihe anyị chọrọ ibuild kịta bụ the point bụ na ihe anụnwa bụ ihe magburu onwe ya. Anyị nwere mmadụ dịka ndị mere na this project na-aga n'iru. Uche Uche bịa nụ nso n'ugwu ka anyị na-afụ gị anya. Uche bịa nso. Asị m ma ọmị anyị abidogokwa this project. Anyị ga-brand ma mebe ihe niile. Uche mere ka ihe a na-aga ifu t-shirt a ihe niile. Uche si anyị bụza. Ọ na-arụ ya ozugbo. Before anyị mara ihe na-eme kịta, ọ nwere ụdị ihe ọ ya apịasịla anyị ebe a ya dị egwu. Uche biko si anyị hello. Hello everybody, good evening. Thank you so much. God bless you. God bless you. So, dịka anyị malitere njem a, ana m ekele nwunye ebe a. Nwesị oke, onye m nọmba nwunye ya, mkpọ ya sị ana m abịa. Mgbe m bịara nwunye ya na-asị, ọ bụrụkwanụ na ị bụrụ data affiliate, o nwere ihe anyị ga-enwetakwanụ na ya. Nwesị ya nne, mụ ka bidokwara ebido ihe a. And akwụkwọkwanụ $400. Ihe mfosi bụ $838. Na mkpu apụọ m ọnụ.